tháng 3 2026 năm Callu bọn em ở trên Hollywood mà con. Bữa nay cái sự kiện đặc biệt điện này là của chị ca sĩ Bao Hân mà con. Chị mất cái bằng là dịch vụ Saigon bón bón mà con. Thì nói dịch vụ Sài Gòn bón bón này có nhiều cái gì cũng đặc biệt lắm. Xíu bà con sẽ coi có những gì đặc biệt không bà con. Ở đây là ngày 28 tháng 3 2026 ở năm Callu bà con. Thì bây giờ bà con đầu giờ bà con đang chụp hình rồi bà con coi trực tiếp video trong phố Callu TV số 99 bà con. Còn Facebook thì em trực tiếp luôn. Đây là ca sĩ Bảo Hân mới nhất các bà con. Bữa nay là ngày 28 tháng 3 2026 năm Callu. Cảm ơn anh Andy và chị Đinh của Andy Auto Center nhiều tài trợ cùng trong bữa nay. Cảm ơn Kevin Trần Khôi Đức Quỳnh đã xin điều sai nhiều tài trợ cùng trong bữa nay. Cảm ơn chị Hoa hậu Ngọc Hiền và anh Quốc Ái nhiều tài trợ cùng trong bữa nay. Cảm ơn chị Mai Lê và Mai Lê Yuri nhiều tài trợ cùng trong bữa nay. Cảm ơn chị Trầm Hồng Nguyễn nhiều tài trợ cùng trong bữa này. Cảm ơn Suka Chu Bi Shop thành phố Gan Tô nhiều tài trợ cùng trong bữa này. Đây là buổi tiệc này là chị ca sĩ Bao Hân ra mắt hệ thống Saigon bón bón không ạ? Đây là ngày 28 tháng 3 2026 năm Callu. Cảm ơn Suka Chu Bi Shop thành phố Gan Tô nhiều tài trợ. Cảm ơn chị Mỹ Lê và anh Kenny Châu nhiều đã giúp đỡ lâu nay. Anh Lê thì chương trình đang trực tiếp trên YouTube cho Facebook không bà con. Bà con nếu mà coi trên YouTube thì bà con vô YouTube thì phố Callu TV 99 đó bà con. Còn Facebook thì phố Callu TV. Đây là sự kiện rất là đặc biệt của chị ca sĩ Bao Hân. Hollywood luôn mà con, chỗ rất là sang trọng luôn. Bữa nay có nhiều ca sĩ, nhiều nhân vật đặc biệt tới bữa nay. Cảm ơn nha sĩ Trần Chị Minh nhiều tài trợ cùng cho bữa nay. Cảm ơn anh bác sĩ Vĩnh Sương, Nguyễn Hữu Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều tài trợ cùng cho bữa nay. Bác sĩ Vĩnh Sương, Nguyễn Hữu Dũng giám đốc tiếng Việt Nam Callu mà con. Mấy chục năm nay rồi trên văn phòng đối xế gốc tòa thị chính thành phố Westminster mà con. Cảm ơn cái chị Hoàng Phục Hiền đã liên quan có được cái nhiều tài trợ. Cô Sola USA nhiều tài trợ cùng một số tối nay. Cảm ơn siêu thị Lucky nhiều tài trợ cùng một số tối nay. Cảm ơn chị Cát Thị Thanh Lý nhiều tài trợ cùng một số tối nay. Facebook phố Callu TV, YouTube phố Callu TV số 99,
YouTube phố Callu Satori số 22, YouTube người Việt Callu TV, YouTube người Việt Callu TV số 9, YouTube Lý Lô Sòn Callu TV, YouTube Lý Lô Sòn Callu TV số 9. Em đang trực tiếp ở trên YouTube là phố Callu Satori số 99 đó bà con. Tất cả những bài hát tối nay em có thâu lại bỏ lên phố Callu Satori số 22. Đây là ca sĩ Bao Hân mới nhất của con. Bữa nay là 28 tháng 3 2026 năm Callu. Chị ca sĩ Bao Hân, anh áo đen là anh ông xã chị Bao Hân, ra mắt dịch vụ Saigon bon bon, dịch vụ nhà hàng bon bon hay gì đó bà con. Chút xíu bà con sẽ biết bà con. Bây giờ bà con nhớ bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ bà con. Cảm ơn Suka chưa BT thành phố Gan luôn nhiều. Tại chạy một số tới này. Kia thì bà con đang ăn uống đằng kia bà con. Đang ăn uống thoải mái đằng kia. Mọi người được uống thoải mái bà con. Nhưng mà em uống không được, em chỉ có nước lạnh thôi. Thì đặc biệt em chỉ có nước lạnh thôi bà con. Thấy là này lên ở đây có đồ ăn ăn uống thoải mái mà con. Muốn ăn gì ăn của Mỹ đó mà con. Ăn sang của Mỹ, bánh trái nè, rồi bánh kem, rồi đủ thứ hết. Tóm là mình ăn kem của Mỹ đó mà con. Đây là có anh Cái Bình Hiệp nè, anh Cái Bình Hiệp cũng đang ngồi ăn mà con. Tóm lại bà con bữa nay bà con tới ăn uống chứ đông đây nè. Em tới trễ bà con ăn uống cũng hơi nhiều rồi. Hello bông đẹp hay sao bà con, bông thật không bà con, đó là mình bông thật. Tại vì em tới trễ thì em quay trễ thôi, chứ hồi nãy là ta đầy bàn hết giáo con em. Bây giờ mình tới trễ được có nhiêu mình bao nhiêu thì nó tóm lại 6 giờ là người ta đã chấp, người ta đã bắt đầu rồi, nhưng mà 7 giờ em mới tới. Tại vì em có cái quay sự kiện đặc biệt không bà con. Thì đây là nhà bếp. Đây có đồ ăn, đồ uống là nhiều bếp rồi con, nhiều lắm, đủ thứ hết, bánh cá rồi nhà bếp rồi đủ thứ, một con trái cây rồi đủ thứ mà con, đủ món hết. Thì nó tóm lại là đây là sự kiện của chị ca sĩ Bao Hân rồi con. Tối nay là ngày 20 hello 28 tháng 3 2006 năm Callu. Đây là chị đẹp Callu nè. YouTuber nổi tiếng năm Callu nè. Đây là YouTuber nổi tiếng năm Callu. Hello anh chị. Chụp cái bông này là chị, bông đẹp quá nè. Bông đẹp quá. Không, chị đứng đi. Chị đứng ngay bông này chụp đẹp lắm. Lấy cái bình bông thôi anh. Đẹp lắm. Đó là bông thật đó bà con. Đây là chị đẹp Callu, bà con YouTube nổi tiếng năm Callu. Đây là anh Lâm. Bà con nào vui làm từ thiện năm Callu bà con. Mỗi thứ tư mà lại rằng bánh cuốn tây hầu 2 là chỉ làm từ thiện, chỉ góp tiền làm xây nhà tình nghĩa và xây cầu phước thọ bà con. Lấy cái bình bông anh, lấy cái bình bông đẹp lắm anh. Thì nó tóm lại bà con bây giờ bà con đang ăn uống nhiều mà đồ ăn nhiều lắm bà con. Này ăn kéo Mỹ, này ăn kéo Mỹ bà con, làm nhiều ăn nhiều. Làm tại chỗ mà giờ làm tại chỗ nè, làm như ăn nhiều rồi đó. Bây giờ ăn chứ mới tính sao mà con. Em thì em đây em không có ăn uống nhiều. Bây giờ nó làm bao nhiêu thì đưa ra bao nhiêu mà con. Cứ hết thì cứ đem đi tiếp. Cái tấm như vậy. Thì ở trong làm nha. Ở trong này là làm cái kiểu Mỹ mà con. Ở trong làm thì đem ra. Đây là chị đẹp Callu nè. Cứ bên ngoài hết thì cứ đem ra. Như vậy thôi. Bữa nay có nhiều nhân vật tới đây bữa nay lắm bà con.
phê làm việc đó, chỗ nào cũng thấy cà phê làm việc không mà đây là cà phê làm việc, cà phê làm việc lát pin lát gì đó, cà phê làm việc này thấy mấy cái sự kiện lớn này bây giờ cà phê làm việc này hay thắt tre không con, vậy cũng tốt đi. Trên Hollywood đúng không bà con? Cách Boca chắc khoảng chừng là 45 50 phút. Hay là Boca mà lên không bà con? Mai lên vô đi nhiều thì chắc cũng không tới này. Cảm ơn chị Kim Vân shop nhiều tại chắc cũng không tới này. Chị Kim Vân shop là chuyên lo về thời trang mà không? Thời trang cao cấp ở áo dài bà con, cẩn ốc xa cờ cẩn cỡ đạm cơ được hết bà con vô Kim Vân shop.com mà bà con. Bây giờ bà con ăn uống chút, bà con ăn uống chút một xíu sao mà không. Thì các loại nhiều tài trợ cùng cho tới đây. Thì Hoa hậu Thanh Mai đang ở Việt Nam làm từ thiện chứ không có, thì chỉ có mặt ở đây rồi. Cảm ơn chị Mai Lê Yuri nhiều tài trợ cùng cho tới đây. Bà con cần đồng hồ Rolex hay là nữ trang học tròn đó vô trong Bali Diamond Show bà con. Cảm ơn chị đã tài trợ cùng phóng sự tối nay. Cảm ơn chị Trầm Hương Nguyễn như tài trợ cùng phóng sự tối nay. Mai Vũng Tàu của em and em Home Improvement nhiều tại các khu tối này. Bà con cần remodel cao cấp nhà bếp hay supply nhà bếp á, liên lạc em and em Home Improvement. Điện thoại
địa chỉ trên Harbor giữa đường Lý Lắc trên đường Indonesia bà con. Cảm ơn Mai Dung Trà nhiều tài trợ cùng rồi tối nay. Cảm ơn bạn Facebook Khai Thị Hằng Nga nhiều tài trợ một phút giờ tối nay. Khai Thị Hằng Nga thì nổi tiếng về làm từ thiện ở vùng Nam theo cầu. Khai Thị Hằng Nga thì nổi tiếng làm từ thiện giúp bà con hải ngoại làm từ thiện theo yêu cầu. Bà con cần làm từ thiện theo yêu cầu thì liên lạc Facebook Khai Thị Hằng Nga. Cảm ơn bạn Thái Thị Hằng Nga nhiều đã tài trợ một phút cho tối nay. Cảm ơn chị Khách Thị Thanh Lý nhiều tài trợ một phút cho tối nay. Bữa nay là 28 tháng 3 2026 năm Callu. Tốt đó, vô trong phố Callu TV số 99 đúng không? Có thể là Lý Đô Sòn Callu TV chút xíu em sẽ trực tiếp nữa. Tại vì em phải giữ cái wifi của em không có đẹp lắm mà không rõ lắm. Nhưng mà tất cả này em có thâu lại em sẽ bỏ lên phố Callu TV số 22 mà. Đây là cảnh đẹp nhất mà. Mấy cô này là ngồi thang lầu là đẹp nhất rồi. Tối nay là rất là đẹp. Bây giờ bà con đang vẫn còn ăn uống nhiều đồ ăn lắm, nhưng ngày em đây là em không có ăn một thôi. Ăn nhiều mập. Đồ ăn ngon lắm, đồ ăn theo kiểu Mỹ đó bà con. Phải ăn rất là ngon. Lý Đô Sòn cho Facebook nhiều tài trợ của một tối nay. Cảm ơn chị Hà Vi và anh Henry của Khách Salon nhiều tài trợ của một tối nay. Cảm ơn Jennifer của Win Hair Salon nhiều tài trợ của một tối nay. Bà con cần làm salon đó, vô trong Win Hair Salon là đối diện bên đó là bên ở America, trong khuôn khổ quán trung cũ á bà con. Vô đó nói khác nhà của Jimmy thì tất cả làm salon được 50% ốp đó bà con. Cảm ơn Jennifer của Win Hair Salon nhiều tài trợ của buổi tối nay. Cảm ơn chị Kim Khí nó mới như nào nhiều tài trợ của buổi tối nay. Chị tổ chức đây là trên Hollywood rất là xa bà con. Cách Lý Đô Sài Gòn chắc khoảng chừng 50 phút lái xe. Sang trọng quá bà con. Từ từ bà con sẽ thấy ca sĩ sự kiện rất là đông. Tại vì ở dưới lên đây đó bà con xa lắm, nhưng mà bữa nay là có cái cục biểu tình với đặc biệt biểu tình no king đó bà con. Mọi ngày ra cái freeway 105, 101 á, đi ngang Los Angeles đó, hồi nãy có vấn đề nó đắp lại luôn mà con. Nhưng mà có thể một số anh chị bị kẹt ở freeway không vô đi được. Thì nó tóm lại là hên thì vô được không mà con. Tại vì giờ cao điểm á tụi nó mấy người kia biểu tình dữ lắm mà con. Hồi nãy em quay rất là đông.
viên giờ lên rồi không? Trình hội và chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã xuất hiện. went for an interview. Oh, take a picture. Okay.
bông bon gì đó bà con. Thì chút xíu bà con sẽ biết tình hình ra sao bà con. Đây là trước mặt mình là ca sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Thì Nguyễn Cao Kỳ Duyên bên đây rất là sexy mà bà con. Anh đó là chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà con. Bà con ăn hết rồi, bây giờ chuẩn bị rồi. Chỉ có một tôi Long thôi bà con, tất cả bà con đều đứng hết. Chơi Trương Mỹ là vậy á, chơi Trương Mỹ là đa số đứng hết đó bà con, chỉ có sân khấu thôi. Lúc khó có lưu ra TV YouTube người Việt có lưu TV YouTube người Việt có lưu TV thứ kính YouTube Lý Đô Sòn có lưu TV YouTube Lý Đô Sòn có lưu TV thứ kính. Something big is taking shape tonight, so thank you everybody. Wow, 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 wow. I think that the last time that I felt excited and nervous was at my wedding, and this is the second time. So bear with me tonight, but thank you so much everybody for being here. Saigon Bon Bon is going to come to light tonight, and with the support of people like you, we hope that it's going to be a big success, so and we hope that you have a great time tonight. Thank you for being here. Welcome to the LA traffic. For most of you guys that are from out of town. When I say out of town, OC is considered out of town, right? You guys know what I'm talking about. So thank you for making the time here. I'm going to say a couple words in Vietnamese. Hopefully it'll sound pretty polished. Xin chào quý vị, xin chào anh chị, anh chú và anh chị. Với lại các bạn, thì ngày này rất là vui thấy nhiều người ở đây để ủng hộ Saigon Bon Bon. Thật là về thì rất là vui ha mà thì sẽ đáng biết nói tiếng Việt, nói tiếng Anh để cho nên dễ hiểu hơn. So if I can ask permission to speak in English for the rest of the evening, it would be great. So thank you. That was my hard take on the before I want to get started, I just want to take a second to look around the room. I see a lot of beautiful ao dai. Thank you so much for supporting and listening to the outfit and the attire. I think it's really great to be able to appreciate and honor the traditions that we have as a Vietnamese culture. Where I'm wearing a custom design outfit that my wife Aman and also with the help of Jackie Khai, a very talented artist here. So you see it's a combination, it's a bit of the meaning that we have with Saigon Bon Bon tonight. It's a combination of the traditions, but also how does the tradition mix with the modern, and how does a Vietnamese American is in 2026. So you see the traditions of the ao dai, but also the hoodie and the leather. I can't breathe in here, but yeah, it's like the street traditions, and it's something that we want to be able to emulate throughout the Saigon Bon Bon story. We got friends, we got family, we have investors, we have
retailers, we have partners, we have a lot of content creators in the house. Where are you guys? All right, awesome. And I think a lot of you content creators too, they're probably wondering, what the hell am I doing here, right? And I think that, I promise you, by the end of this night, you will know why you're here and you'll understand, and hopefully you'll enjoy it as much as we do. For those who don't know me, my name is Truong, and thank you. And for the last quarter of a decade, for over 25 years, I've been in the marketing business, I've been in advertising, and I've been helping brands, you know, from different various industries. I help brands to develop their voices, their identity, connect people in a meaning way. But tonight, what I wanted to do was something different. I really wanted this to be personal because it is personal. And hopefully you'll be able to understand where this brand comes from. So, this is the promise. So, you know when you get married, you make a lot of promises. And, you know, when you stand in front of in front of the priest and you say, to love, to support, to stand by each other, for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health. And I make that promise to my wife. And like most people, you really don't understand what that means until life actually asks you. And when I met Bao, she had already stepped away from the stage. And as many of you guys know her, she is a Vietnamese pop icon. But I'm very beloved by the community. And but by then, when I already met her, she had already been diagnosed with Parkinson's disease. So she could no longer perform the way she once did. So in that moment, the question really became very real to me. And I asked myself, what does that actually mean? To love somebody in sickness and in health? And for me, the answer was really simple. I choose her. And not because it was easy, but it was because of who she is. If you ever get to meet her, you know that she is the strongest woman. She is the kindest person. Her love for music is bar to none. Her love for the culture, she has the biggest heart. And what I realized is what mattered most at this point. All those things, it wasn't changing. That it was still there. Her joy. Every day she wakes up, that is the best day of her life. She does all that Parkinson's stop her from living life to the fullest. And that was very inspirational for me. Every day I see her, she does not let it stop her from loving life. Her joy, her creativity, her spirit. And for me, that changed everything. It made life intentional. It gave life meaning. And with that thought, it was important for me to give meaning to Saigon as well too. We didn't want to create just a candy company. We wanted to create a meaningful brand that's going to make an impact in the community. So that's how Saigon became Saigon. So when we talk about culture, I think many of us here as Vietnamese growing up, being first generation immigrants after the war, and then our children coming here and being born here, I think many of us share something in common. We grew up with culture all around us, right? From our homes, to our food, to our music, to our language. Vietnamese was at home. And then the minute we stepped outside, we became American, the rest of the world. And that was a nice fusion between the best of both worlds. And over time, not just didn't carry that culture forward, but we started shaping it, we started to build into something new. And for a long time though, what I came to realize is that in America, there was no body or entity or brand that really reflected that feeling of
something creative, just true to who we really are today. So that's where Saigon Law begins. So if you look at the next slide, this is our flavor. This is our company slogan. This is our tagline. So when we started building this company, there was one idea that kept coming back over and over again. And this idea was flavor. Now flavor, the way we defined it, is not just how things taste, but it's really about the flavor, not about candy, but the flavor of culture, the flavor of identity. Because flavor to us is how culture expresses itself. In our world, we focus on 4 things that you see here. That's really important for Saigon Law. We focus on culture, we focus on identity, we focus on expression, and we focus on evolution. And just quickly what that means, so that you guys understand, is Saigon Law is a celebration of that journey. So our gummies are more than just candy. They are a symbol of culture taking shape in a new way. And what we're building goes beyond the product. It's a platform. Our dream is to have a platform where musicians, singers, fashion designers, dancers, athletes, chefs, all of these creative form of expression come together, and we become that conduit and that vehicle to give an opportunity for the next generation of Vietnamese Americans to express themselves. So this is our flavor. So for many of us, culture has always lived through music. And for decades, it lived in our homes, our language, and our stories. Bauman was one of those voices that you kept on hearing in your living room. Yeah. She is my wife. She is my partner, and she is my partner in this journey as well too. So please give a warm welcome to Bauman. Yeah. Thank you, first of all, thank you so much for coming today. Thank you for the introduction. Xin chào và các bác, chú, chị, em. He told me to keep this in Vietnamese as much as possible. I didn't want to do it. So. And he knows I'm Vietnamese, he's just being with me. Again, thank you so much for coming today. Thank you for being with us tonight. We are very, very happy and honored that you made the wave coming from all over the continent to be here with us tonight and to let us share our new brand with you, Saigon Law. Saigon Law is, like Tia said, it's a representation of culture and our heritage. And I want to take this opportunity to thank, first of all, the people who are made it possible for us to make Saigon Law alive. Together, I'm Saigon I'm you, my sister-in-law, and the good for believing in us, for believing in our vision, and for supporting us all the way to this day. We love you so much. Thank you for everything. I was hoping that Jitri was here today. It's a long company I was here tonight. She was the one who guided me through my time at First Night. She was my producer. When I met Jitri, I was 19, and I didn't. My Vietnamese was bad. I came from Austria. So actually I speak German. And no one wants to hear. Some things is the words like so I met to producer Pina. I didn't speak Vietnamese well at all, and she was the one who guided me through my career. I sat in the studio for hours, and sometimes said from a concert, I did not
she asked me, "Am I your life?" Come on, did it explain to me when it, in Mrs. Language where you have to understand it's, how to say, it's like a metaphor where, when the leaves are falling, it means like somebody just passed away. So that's how it is. But I learned a lot, and that's what, she doesn't know, but she was actually ours, my version as well, because whatever she taught me, I wanted to pass on to the next generation. Michael is we just really love. I love working with Michael. He's really deep influence. But what is so special is that he's the humble guy, he's the sweetest guy, and thank you, Tina, for raising such Mommy, for raising such we're so honored to be working and Thank you, babe. Before Michael steps on stage, I just want to make sure, because Michael's a very humble kid, and I wanted to truly create, just making sure that all his work, he's the shit. Today, the kids these days use expression creativity through movement and through this global platform, whether it's TikTok, Instagram, or Facebook. And leading the way is this gentleman that has built one of the largest audiences in the world. He is the biggest Vietnamese social media star in the world. Over 50 million followers, 1.5 billion views, and he is among the top in the world, all brand confounded. We're working with global artists such as Shakira, Jason Derulo, the Black Eyed Peas, just to name a few. So, what makes it even more special? He's one of us. Representing our culture on the global stage. Ladies and gentlemen, I present to you our co-founder and creative director, Michael Lee. Nervous. I just had 2 coffees today. First, okay, yeah, I got jitters. I'm nervous, guys. Sorry about this. First of all, thank you guys so much for coming out tonight. It truly means the world to us. I'm super excited to share this brand with you guys. If you guys don't know who I am, I'm Michael Lee. I'm really proud to announce that I am one of the co-founders of Saigon. Yeah, this has been months and months of us working. I mean, it's been years for you, so it's been crazy to just see the journey, and we're finally here. And I'm really excited to just kind of share with you guys what we've finally concocted throughout all these months. For me, it's not just a candy. It genuinely, it tastes really good. You guys are gonna try it after this. So I'm really excited you guys try that. But for me, it's more than just that. It's a brand that represents Asian culture and empowerment. When I started doing social media, I really wanted to inspire others that like you can honestly do whatever you wanted to do in life. I was inspired by YouTubers like Brian Higa, Kat Jumbo, all of them in the OGs. And for me, I was like, I want to do a 9 to 5. Like I want to do what I love to do. I'd rather fail at doing something I'm passionate about than fail at doing something I don't even love. So I think that with this brand, being able to shine light on other Asian AAPI creators and just anyone that's making a stance and kind of showing our brand and our culture out there, I really want to empower them through this brand. So again, thank you guys so much for being here. I'm really excited about that. And again, huge thank you for T for believing me in being a founder. I really appreciate you. And I'm excited for you guys to try. You guys ready? Hey, I got a lot of performances happening. It's gonna be fun. I'm gonna pass it on to you. All right. Thank you, buddy. Actually, I'm going to invite Baohan and Michael to stay on the stage. So, the sappy part is done. Wait. Oh, I cut you off?
you got a second? All right, here we go. I apologize. My wife would like to do her second part. Actually wanted to see something very nice. When we first met, he knew that I was diagnosed. He knew that I had a career, but he still stuck on his side. He's to say that I'm lucky to have him is overstated. He's my anchor, the rock, my lifesaver, and we run the town. So I wanted to quote something before I let you, before I give this invitation for all my friends. So I wanted to quote something because the quote from the movie that actually touched me very hard. It was Love and Other Drugs, and Hathaway and Jake Gyllenhaal. And the quote was when I first heard the quote in the movie, I couldn't felt more. I felt that everything they said about what I was going through with tea. I was just trying to find my phone. Yeah, I would like to finish the message with this quote. Maggie Murdoch, which was played by Anne Hathaway, says, "I'm going to need you more than you need me." Gina Reynolds, that's okay. Maggie Murdoch, no, it's not. It isn't fair. I have places to go. Gina Reynolds, you'll go there. I just might have to carry you there. Thank you so much for carrying me to good places. All right, I didn't expect to cry. Thank you, baby. That was very nice. No more sadness. Actually, yeah, it's actually very, very fun right now. So, I totally lost the words right now. Thanks, babe. Okay, here we go. So the next slide. Oh, yes. So, we are now at a stage of how does our brand come to life? And you may have guys have seen around some visuals. You see a lot of, there's a line there, it's true here. And if you guys are wondering why. So as we were building this brand, there was one symbol that kept coming back over and over again. And that symbol was in Vietnamese called Công Lâm, which is the line dance that you guys see at special occasions. So you guys may know the tradition is that these lines come at special occasions, just like New Year, Mid-Autumn Festival, weddings, grand openings. So that's usually reserved for like only the special times, the special occasions. And it brings joy, it brings luck, it brings prosperity. Now, to me, life is not about special occasions only to celebrate. So the way we were thinking is that, why do I have to wait for a special occasion to celebrate? I have somebody in my life that celebrates life like it's the best day of her life every day. Right? So our idea was, let's bring out this line every freaking day. Every day is a reason to celebrate. Every day is a reason to bring joy in your life. Every day when you wake up and you are alive is a good occasion to celebrate. Hence, the reason why we have
a lung lion as our gummy. So, because we believe that every day is a reason to celebrate. So when you open a bag, and you will later on, and there's a lion-shaped gummy that you open, that will be your reminder every day that you need to celebrate today. Because today is probably the best day of your life. So, are you guys ready to see what it looks like? Alright, here we go. Ladies and gentlemen, I present to you Saigon Buffalo. And who we become, and how we express ourselves. Everything is every day is a reason to celebrate. This is Saigon Bonbon. This is our favorite. Is everybody excited? Alright. Introducing Saigon Bonbon. If you look at the next slide, here are, obviously the most important thing is, what flavors do we have? So let me go through slowly these 3 flavors. So, the way we, ooh, somebody likes the spiciness there. So you know who that was? Alright. So just a little bit of the story behind each flavor. I think it was really important for us to come up with flavors that not only represented the Vietnamese culture, but also there was a way for us to combine that in a way to make it modern. So every flavor that we're going to launch from now till later will be a combination of flavors. It will never be one single flavor. Because, you know, our Vietnamese cuisine is an explosion of flavor. You have salty, you have sweetness, you have bitterness, you have spiciness, you have all of these explosions of flavors in your mouth. So we wanted our lineup to represent that as well too. So let me introduce you to the first one. The first one is a very classic combination. Everybody that ever gone to Little Saigon and have a little dessert knows that everything includes coconut and pandan. Which is my favorite thing. So we had to launch a coconut pandan flavor. So you'll get to try later on. Yeah. So that obviously brings me back to my childhood years when mom used to cook all these beautiful jam, and for me, like, there's nothing better than Vietnamese desserts, and that is the representation. The second one, actually I'm going to go to the second one, which is the pink one. It is lychee rose. So lychee, yes. So a very, very uncommon combination, but what we wanted to do here was one, to have a component where lychee obviously is one of the most popular fruits in Vietnam, but we wanted to combine with something that was so different, that had a contrast, but added a little nice flavor to it, and we thought that rose petal, this botanical, floral side, would make a really nice combination. So once you guys are going to try it out later, you'll see that you're going to eat the lychee first, and then the rose petal kind of like simmers later on in your taste buds. So hopefully you guys enjoyed it. So that is number 2, lychee rose. And finally, last but not least, this I know because my brother-in-law is a spicy, loves everything that's spicy. And he adds fresh chili in everything that he eats. So this was kind of for him. So we're introducing a spicy gummy, and it's a spicy mango tamarind. But again, in our Vietnamese culture, we used to swai right? So that was like a very popular street food in the streets of Vietnam. So we wanted to be able to recreate and emulate that flavor into our flavor lineup. So these are the 3 introductory flavors for Saigon Bonbon. Now, one of the things that I didn't tell you guys was part of having Parkinson's, there's always like these other unfortunate health issues. So Bowen was also diagnosed pre-diabetic. So one of the criteria that she gave me was to be able to make something that is indulgent, that tastes good, but actually is good for your body. So we want to make sure also, because we know the next generation is very careful what they put in their bodies, and for us that was really important to listen to our audience. So
If you see here, we want to make sure that things feel as good as they taste. So we want to make sure that it's low sugar. There's only 4 grams of sugar in every bag. And the sugar is not alcohol sugar, so it's really good natural sugars. Number 2, we got 10 grams of prebiotic fiber. So that's actually really good for your gut and so your digestive system. Number 4, it's 100% plant-based as well too. So very natural flavors, natural color, everything is natural. There is no artificial flavor whatsoever. So we want to make sure that whatever you put into the body will be better for you and it will be healthy as well too. Last thing, as a little note, it is made in the US here. We made an effort to make sure that from an economic perspective, that we support the community that we live in, that we support the country that adopted us, that we support the labor that we're going to be able to create and the jobs that we're going to create. We have a partner, let me see where they are. Our partner, our manufacturer, Baker. We have Ben and his father, Charles. They are our manufacturing partner, located in Corona, California. And they're the one that helped us build and formulate our gummy. So thank you so much, gentlemen. And that was the real criteria that was very important to be able to find. I mean, it was great also that we were able to be in the family, with the Asian community, to support each other, but also to make sure that quality control, that design, that fabrication, everything was made in the U.S. So that, I promise you, is a product made in the U.S. What else do I have to say? All right, so the last thing I want to tell you is where and when can you buy these babies? So we are going to launch with 2 distribution channels. The first one will be on TikTok. It's TikTok Shop. And this is where Michael lives and breathes. And we want to make sure that there is a permanent residency to make sure that whenever we do anything on TikTok, there's an opportunity for people to purchase our product. And the second one, we also have our website called SaigonBonbon.com, and you'll be able to order it as well too. So we're going to sell it in a 3-pack, in a 6-pack, and we're going to make sure that people get to try every flavor. And as the months pass by, then people will start telling us, oh, we like lychee better, or we like mango, then we'll do separate 3-packs for those. But right now, we want everybody to try our flavors as much as possible, and then you guys can let us know which one's your favorite. Okay? So these are 2 sales distribution channel available. We have plans already to expand in supermarkets, in online supermarkets as well too. And I'll leave it up to that, and it'll be a surprise for the So that is it for the boring academic presentation. Now on to the fun stuff, okay? I love you! Because I love you too. I love you too. Oh, you love Bob? Sorry. Our next guest, because we do have a line as our brand ambassador, we're going to do a ceremony called, I'm not sure if you guys seen this, it's called the eye dotting ceremony of the lion. So we're going to perform this on stage in front of you, so you guys get to see what it's about. And we honored to have one of the coolest lion troops in OC. They're called Jingwei Lion Dance Troop. And the founder of the group is Austin Khai. Austin? Thank you, T, for such a wonderful introduction. Folks, let's give it up for our 3 founders here at Saigon. This is such an excellent company with a beautiful mission. It's fostered by love, represents happiness, resilience, and above all, why we particularly are here today, it represents culture. I gotta check my notes. So just like my good friend T said just a moment ago, so my name is Austin Khai. We are the OC Lion Dance, Qingwei Lion Dragon Cultural Troop. Don Gan Hoa Lun Sura Qingwei OC Lion Dance. And we're just very happy to be here. Like T mentioned, lions, before they can actually perform, in order to usher in good luck and rid of negative energy, we have to go through what we call the eye dotting ceremony. And that essentially is the bringing to life ceremony of every individual lion. You
folks see a line dance group and they haven't had all their lines, you know what I'm trying to say. It's all friendly. Tonight we are incredibly honored to present 3 beautiful lines in 3 very unique colors to represent the 3 flavors that Saigon Bonbon is presenting for our world today. And the next part I wrote is if you all could join me in welcoming back to the stage our 3 co-founders, but they're already here, so let's give them a shout! Now, as we start the ceremony, I'm going to have my good friend Carter here. He will pass each of you a brush, and this is what you will use to dot each part of the line. We have already pre-soaked them in the red ink for you all. Alright, Carter, come over here. Give it up for Carter, everyone. He's not even done the video. Alright. So, in tradition, there is a poem that goes along with the ceremony. Unfortunately, it is in Cantonese, and my Vietnamese is not at the point that I'm able to translate this. But we'll have a good time with it. Yet Tot Dong Fong, yet Tim Hong. Thank you. So please go ahead and dot the mirror of the line. Just one dot from your brush will be perfect. Yeah, the mirror right in the middle of the forehead. Please dot the 2 eyes of the lion. We can start with the lion's left eye. Start with the left eye, followed with the right. And we can dot the left ear inside. So cute. Followed by the right ear. In one long stroke of the brush from the very tip of the horn, we're going to follow all the way down to the tail. Wonderful. Carter, come back. He's going to collect our brushes. We can go ahead and hand it back to him. You go, Carter. Carter, you got fans. He looks really nervous. Now the very last step here, we have a ribbon on top of the line. Go ahead and just tie that end of the ribbon. And we did pre-knot it. So maybe you can do one hand should be a good knot that point. And folks, now in just a moment, our lines will wake up, but let's take a photo. Let's get the 3 of you to stand right side by side with each of the lines that you just have brought to life. Our media team, please do your thing. You guys are the professionals. Wonderful. Thank you so much. And if the 3 of you don't mind, in just a moment, our lines will wake up and brought them to life. You can actually go ahead and stand on the side of the stage. Because when lions wake up, they're aggressive. We gotta usher in a successful and prosperous inaugural year for Saigon Bonbon. Let's go. 古博羅色彩，開拓從事會舞，正一同係舞。
I've seen many line dances in my life, but that one's pretty incredible. One of the things about this line troupe is they're a non-profit organization. Austin founded this in 2018, and he learned it from a master seafood from China. So all that you see is really very crafted art that's been taught from generations to generations. And we brought that, you see it's very martial arts, very kung fu-ish. So that is something that is very unique in OC, and we're very grateful to have Austin be able to bring it to us. So thank you, Ching Wei. You guys are amazing. Thank you so much. All right, now the pièce of résistance. Two more performances. The first one, how are we doing? Are we doing good? We're good to go? All right. First performance. You already know Michael Lee. We're going to introduce Michael Lee, but alongside the family that's been there since the beginning. Meet the Rods. OG, remember them together as Young Legends. If you know, you know. You all know what time it is? Let's go!
All right, for the last performance of the evening, it's no surprise, you know who it's going to be. Now, this one is very special because we actually wrote a song especially for the launch of Saigon Bonbon, and the song has lots of meaning, and it will be performed for the first time. So tonight is the world premiere of Alan's latest single. You know that she doesn't perform much anymore, but tonight she's going to make an exception, and she will perform for you. And tonight, the song is called Every Day We Dance. Ladies and gentlemen, bow. Ladies and gentlemen, bow high!
Step into your light, you two. Michael, T, step into your light. Yeah. Yeah, beautiful. All right, thank you. Wow, what were you thinking? Amazing. Oh, wait. Can I take a photo? Turn around. All right, we're taking a huge selfie. Everyone go to the photo stand. Okay, everybody. Everybody say, this is our flavor. One. Just kidding, we're not ready yet. The tagline is, this is our flavor. Everyone say it when I count to 3. Are you ready? Ready? 1, 2, 3. This is our flavor! One more time. Ready? 1, 2, 3. This is our flavor! One more time? All right, 3 is good luck. 1, 2, 3. This is our flavor! Now with me. Just kidding. It's on the scrolls. It's on the scrolls right here. Just read the scroll. All right, so now is the good time to try our gummies. All right, so just a little bit of administrative. So if you are an influencer and content creator, we invite you to go this way. There are 2 dedicated rooms where you can record your first tasting. And you can get sample bags of gummies in there and also a gift bag. And for everybody else, we have also a table for sampling on the right-hand side. There's going to be dessert served by Chef Dwayne Ha, and there's more drinks to drink. So thank you, everybody. Thank you. Oh, also, guys, it's not just influencers. If you guys want to support, we're going to be shooting a lot of content. So, again, these left 2 rooms on my left of me. If you guys want to try, we'll have you guys taste it all together. So, yeah. All right. Thank you guys so much. Facebook không có được sao vậy? Facebook liêu sòng cái gì? Facebook mà gì cái gì? Facebook liêu sòng cái gì? Facebook liêu sòng cái gì? Facebook không có cái gì sao số 22. Facebook không có cái gì sao số 22. Facebook không có cái gì
so make sure you guys get your drinks. Cảm ơn Get your Suka cho food, tôi your rất thành phố desserts, Anh all Đô that như là stuff. chả có sản These phẩm two này. on the left right here are gonna be all the concert rooms they can try all the flavors. So yeah, thank you guys Vâng, again. anh Tony tôi có lại Hey. dưới xanh nhận chào của này. Này bị bắn quyền mà coi mất biết mà con. Bắn quyền nên em mới up ấy. Facebook không có điều sao TV.
tại bị bán quyền mà con em phải ốp cái mic mới được chứ mấy nào nó lắp cái live truyền quyền. Facebook có cái Liverpool TV mà con. Bữa nay 28 tháng 3 2008 năm Cali. Thì bạn Hân ca sĩ bạn Hân mới nhất luôn. Chị ca sĩ Kỳ Duyên mới nhất mà con. Bị bán quyền đó mà con em thấy ốp mic mà con. Sợ bị bán quyền mà em ốp mic.
Họ nhạc DJ sợ bị bản quyền, nó mới ốp mic không.
bấm mic các bạn. Đó là ca sĩ Nguyễn Công Kiều Duyên 28 tháng 3 2006 năm Cali. Facebook có cái link sao tôi biết. Facebook chứ nó còn Cali của người dân lên tôi. Facebook có cái link sao tôi biết. Người Việt Cali TV, người Việt Cali TV.
Đó là chương trình của chị Bảo Hân mà con. Facebook phố Callu TV mà con. Bây giờ DJ nó chứ cắn con gì nữa mà con. Cái gì mà con ủng hộ mà con. Facebook phố Callu TV, YouTube là phố Callu TV số 99, phố Callu TV số 22, người Việt Callu TV, người Việt Callu TV số 9, Lý Đức Sòn Callu TV, Lý Đức Sòn Callu TV số 9, Facebook phố Callu TV. Thì chị ơi, cho cảm nghệ chút xíu đi chị lâu nay chị thấy cái bằng là hai anh chị thấy chị Bảo Hân lâu nay anh chị cảm thấy sao anh chị? Rất là vui và hạnh phúc. Vui cho chị Bảo Hân là chị Bảo Hân đã quay lại một cuộc sống bình thường và đi hát, thì chị Bảo Hân rất là hạnh phúc và cũng cầu mong rằng Saigon Bon Bon được thành công và được nhiều người ủng hộ, cũng như chị ca sĩ Bảo Hân sẽ được nhiều trả yêu thương và gì tiếp ạ? gửi những lời chúc sức khỏe đến chị Bảo Hân. Mong rằng chị Bảo Hân sẽ khỏe hơn để tiếp tục cống hiến cho khán giả. Thưa chị YouTube nổi tiếng lắm Cali, bây giờ mấy lần chị thấy chị Bảo Hân sau thời gian bệnh rất là lâu mà bây giờ chị trở lại thì chị thấy sức khỏe chị Bảo Hân như sao, hát ra sao, chị cảm nghĩ của chị? Lâu lâu trở lại thì thấy lợi hại hơn xưa, thì chị Bảo Hân hát rất là hết mình, vẫn hay như ngày nào. Nhưng mà có cái là chị Bảo Hân có tâm sự là chị Bảo Hân uống thuốc cho nên là không có control được cái bệnh của chị Bảo Hân, đó là bệnh rung với cái condition á, thì cái đó mình cũng thông cảm, nhưng mà quan trọng là chị vẫn hát hay và gửi tới cho bà con mình những cái tiết mục hay và nhảy rất là sôi động, thì mọi người nhớ thả tim, thả like cho chị Bảo Hân nha, ca sĩ Bảo Hân. Thả lại cho YouTube bà Chi Đẹp Cali nữa bà con. Dạ. Anh Lâm thấy chồng chị Bảo Hân như sao anh Lâm à? Rất là dễ thương, rất là lịch sự, hiền, người đàn ông chồng rất là tốt đó. Anh Lâm, nếu anh Lâm có một điều mà nhắn nhủ anh chồng chị Bảo Hân thì anh Lâm sẽ nói điều gì nè? Yêu thương Bảo Hân nhiều và suốt đời luôn. Dạ. Bây giờ bên cạnh anh có một người rất là nổi tiếng, nhiều người hâm mộ thì anh có lo sợ lắm không anh? Lo sợ gì, mình Lúc nào cũng đi bên cạnh thì đâu có gì đâu mà sợ nữa. mình phải tự tin chứ, lúc nào cũng yêu thương nhau, hai chồng yêu thương nhau thì có gì phải lo sợ. Tại vì mỗi thứ tư mà chỉ ra ngoài Phước Lộc Thọ mà chỉ làm từ thiện mà bán bánh ướt và cho gom tiền mà xây nhà từ thiện, xây cầu Phước Lộc Thọ ở Việt Nam làm từ thiện, em thấy nhiều anh ra để ý chị lắm. Anh có lo sợ anh có giao bảo vệ không anh? Không có, đó là việc làm từ thiện mà, dạ. Như làm tốt mà mình ủng hộ bà xã mình làm cái chuyện đó. Dạ. Không nghĩ chuyện nào khác hết, làm từ thiện là tốt rồi. Thưa chị em cho câu hỏi nói với chị là YouTuber nổi tiếng lắm Cali, bây giờ lời ước nguyện của chị bây giờ là hơn đầu năm chứ ơi, ước nguyện cầu mong của chị năm mới là gì chị? YouTuber nổi tiếng năm Cali, Chi Đẹp Cali ạ. Năm mới thì chị cũng cầu mong là mình có sức khỏe và cầu chúc cho ca sĩ Bảo Hân được sức khỏe được tốt hơn, và cầu mong cho mọi người được bình an và hạnh phúc, coi như là có sức khỏe là có tất cả. Khi mà có sức khỏe thì mình có thể đi du lịch, mình có thể làm những việc tốt hơn, giống như đi làm từ thiện, và mọi điều đều tốt đẹp hơn. Chị Chi làm từ thiện mỗi tuần chị Chi có mệt lắm không chị Chi? Không, Hả? rất là vui. Vậy đó hai chị. Mình khi mà sau khi mình bán từ thiện xong thì khi mà về Việt Nam á, dạ. thì mình đi cho những căn nhà tình thương, dạ. những điểm cầu để xây dựng cho bà con ở quê nhà, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cái đó là những cái điều mà mình một chút góp một chút nhỏ xíu, như mỗi người rồi hiện nay thì mỗi thứ tư 2 tuần thì ở tiệm bánh cuốn Lèo Hai có bán từ thiện, nhưng mà tới đây thì mình sẽ ngưng một thời gian vì chị sẽ về Việt Nam và tiếp tục làm đi du lịch và
Chị Facebook của chị thấy nhiều người theo dõi quá, có bí quyết làm gì chị? Tên gì, Facebook gì chị? Facebook của Chi là tên là Chi Lê, thì các bạn vào Facebook là Chi Lê, còn kênh YouTube là Chi Đẹp Callu. Tại sao nhiều người theo dõi quá chị? Có xài Campuchia này kia nọ được không? Thì chia sẻ chân thật thôi, có những gì đó chia sẻ bằng cả tấm lòng và sự yêu thương của mình đối với khán giả, thì khán giả yêu thương lại mình thôi. Thì những điều giống như là Chi đang chia sẻ về ca sĩ Bảo Hân, về những ca khúc chị hát và chị dạy rất là sôi động trên sân khấu, thì rất là nhiều người ủng hộ, thì cũng như ủng hộ ca sĩ Bảo Hân. Chị có hay là bật mí là lần tới chị Việt Nam sẽ làm gì vậy chị? Lần tới về thì Chi sẽ đi du lịch vòng quanh nước Việt Nam, còn những tỉnh còn lại thì mình sẽ đi và trải nghiệm và sẽ chia sẻ cho bà con. Nếu mà ai mà thích đi du lịch cùng thì vào kênh YouTube Chi Đẹp Callu để du lịch cùng hai vợ chồng Chi nha. Chị về Việt Nam mà chị thấy bên Việt Nam bây giờ thấy có phát triển làm chị, tại vì nhiều người ta nói vẫn còn xưa cổ đô sĩ này cái nọ vẫn còn nghèo xưa này kia nọ. Em thì mấy năm em không trở về, chị mới về mới vừa rồi mà chị cảm thấy Việt Nam có phát triển lắm không chị? Thì chị chỉ nói một điều là chị mới về Việt Nam qua được có 1 tháng thôi à. Dạ. Bây giờ 2-3 tuần nữa là chị sẽ về tiếp. Dạ. Thì không biết cái câu đó thì có thể là trả lời cho mọi người biết là Chị là nhân chứng sống nè. mình thích Việt Nam, tại vì thấy đất nước Việt Nam mình rất là đẹp, Dạ. phát triển rất là nhiều và đồ ăn thì rất là ngon. Thì nếu mà ai không thích thì cái đó là mỗi người có một cái sở thích thôi. Dạ. Còn đối với Chi, hai vợ chồng Chi thì rất là thích, ngay cả con gái cũng thích ở Việt Nam luôn. Dạ. Trời đất ơi, nổi tiếng quá vậy, có đi Việt Nam chết rồi. Dạ, em cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị mạnh khỏe nha. Chúc mọi người được dồi dào sức khỏe. Dạ, mến chào anh chị nha. Chúc cho kênh Phố Callu TV à. Dạ, phải. Triệu view nha. Dạ, không sao đâu. Dạ, đó là anh chị anh Lâm và chị Đẹp Callu các bạn không? Facebook Phố Callu TV. YouTube Phố Callu TV số 22. Facebook Người Việt Callu TV, Facebook YouTube Người Việt Callu TV, YouTube Người Việt Callu TV, YouTube Lý Lê Sòn Callu TV, YouTube Lý Lê Sòn Callu TV. Bây giờ chị đi lên của em đi ô tô center nhiều tất cả cùng hỗ trợ bên này. Anh đi về chị đi lên của em đi ô tô center. Cảm ơn Khai Bình Trần Khôi Đức Quỳnh Trắc Sinh. Bên này. Cảm ơn hệ thống chợ Lucky nhiều tất cả hỗ trợ bên này. Cảm ơn nha sĩ Trần và chị Mỹ Linh nhiều tất cả hỗ trợ bên này. Cảm ơn bác sĩ Chính Xuân Nguyễn Hữu Dũng và chị ca sĩ anh ca sĩ Nguyễn Hữu Dũng và chị ca sĩ Mai Thanh Trúc nhiều tất cả cùng hỗ trợ bên này. Anh bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng là nổi tiếng thì tòa thị chính thành phố Nguyễn Cao Kỳ Duyên rồi. Chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới nhất có một rồi. Cảm ơn quan Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhiều tại trạm của số bên này. Cảm ơn Tony cô Sa là Dương Sen nhiều tại trạm của số bên này. Cảm ơn Quốc Thái vì bộ học này California có được nhiều tại trạm của số bên này. Là chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là bà con. Đó là cảm chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên một. Chị qua học này California có được gây nhiều tập theo của này. Đó là chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên một. Thì chị xuống phố của Lưu TV. Cảm ơn hai bà con đã ủng hộ. Have fun. Ca sĩ Đỗ Thanh Tuấn nhiều đã giúp đỡ lâu nay. Cảm ơn ca sĩ Phan Đi Châu và chị Mimi nhiều đã giúp đỡ lâu nay. Cảm ơn chị Kim, chị Mai Ly Yuri nhiều đã tài trợ cùng hỗ trợ bên này. Cảm ơn bạn Thái Thị Hằng Nga nhiều đã tài trợ cùng hỗ trợ bên này. Thái Thị Hằng Nga thì nổi tiếng về làm từ thiện theo cầu, giúp những bà con hải ngoại làm từ thiện theo cầu không bà con. Cảm ơn bạn Thái Thị Hằng Nga nhiều đã tài trợ cùng hỗ trợ bên này. Bà con tóm lại thì cảm ơn chị Kim Lý ca sĩ Tùng Linh nhiều đã giúp đỡ lâu nay. Cảm ơn chị Rose Hồng nhiều đã giúp đỡ lâu nay. Cảm ơn bạn Sammy Quán nhiều đã giúp đỡ mình lâu nay. Bạn Facebook Khai Sammy Quán Duyên rất là thích bấm like bà con. Bà con thích bấm like thì nhớ vô Facebook bấm Thái Thị Hằng Nga bà con. Sammy Quán bà con. Cảm ơn bạn Sammy Quán nhiều đã giúp đỡ mình lâu nay. Đó là anh bây giờ là bây giờ là chương trình là chấm dứt, bây giờ bà con chuẩn bị bà con về đúng không?
thì bà con vẫn còn chụp hình một số người chụp hình bên trong. Cảm ơn hết chị Mali với Mali vui nhiều tại trong khu xung quanh này. Bà con vô YouTube là Mali Ramen Show. Rồi chương trình bây giờ phải chạy xe về dưới quận Cam mà con. Ở đây là trên Hollywood mà con. Trên Hollywood là chạy về quận Cam chắc khoảng 50 phút mà con. Đó, thì ban tổ chức mời thì mình phải đi mà con. Cảm ơn hết bà con ủng hộ. Bộ Sa TV số 99, phố Callu Sa TV số 22, Bộ Sa Callu TV 9, YouTube phố người Việt Callu TV, Facebook người Việt Callu TV. Số chương trình em chấm dứt mà con. Cảm ơn bà con hết bà con đã ủng hộ. Cảm ơn anh Phương Minh nhiều tại trận của show này. Cảm ơn Super TV số thành phố Gan con nhiều tại trận của show này.